Mko serious? Acheni hizo. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Join Reverend Elizabeth Kimani and Reverend Henry Kaira here on Kirk TV as they take us through the program Call Unto Me every Wednesday from 8 p.m. You can send your prayer request through the number 0111 220044 and let our reverends pray with you. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Natumai umeshinda vyema na karibu katika Mwale wa Kirk. Jioni ya leo jina langu ni Francis Ngala. Mfasiri wa lugha ya ishara ni Edith Koros. Na moja kwa moja katika taarifa zetu ni kwamba Wizara ya Afya imethibitisha vifo vya watu 10 kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini ya saa 24 zilizopita na kufikisha jumla hiyo 260. Aidha watu 637 hii leo wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona na kufikisha idadi hiyo 14,805. Kati ya maambukizi haya 361 ni wa jinsia ya kiume na 276 ni wa jinsia ya kike. Kaunti ya Nairobi imenakili maambukizi 342, Machakos ina visa 85, kaunti ya Kajiado na visa 57, Kiambu ina visa 51, Nakuru visa 22, Mombasa ina visa 17, Nyeri visa 13, Busia ina visa 10 na Murang'a ina visa 9, Uasin Gishu ina visa 6, Bomet ina visa 5, kaunti ya Kericho na Kisii zimenakili visa 3 na Marsabit visa 2. Na hebu tusikilize hotuba ya Katibu Mwandamizi wa Wizara ya Afya Rashid Aman. I'll just give you the breakdown of by sub-counties in Nairobi, since that's where we have the largest number. We have recorded 342 cases in Nairobi, as I mentioned earlier, and these are from Kamkunji, 44, Westlands, 32, Langata, 31, Embakasi South, 26, Dagoretti North, 24, Embakasi East, 24, Kasarani, 23, Embakasi West, 19, Kibra, 18, Makadara, 17, Starehe, 17, Ruaraka, 14, Embakasi Central, 13, Embakasi North, 11, Roysambu, 11, Mathare, 10, and Dagoretti South, 8. Machakos, with 85 cases, is distributed between these sub-counties of Athi River, 73, Machakos, 11, and Kangundo, 1. Kajiado's 57 cases are from Kajiado North, 25, Kajiado East, 20, Kajiado Central, 10, and Loitoktok, 2. And in Kiambu, the 51 cases are from Kabete, 12, Kikuyu and Thika, 7 each, Lari and Ruiru, 6 cases each, Gatundu, 5, Kiamba, 4, Limuru, 2, Githunguri and Juja, 1 case each. The breakdown of the other counties is provided in the document that you will receive. On a positive note,
As I earlier told you, we are continuing to witness many recoveries, particularly from the home-based care program. Today, 499 patients have recovered, out of which 406 are from the home-based care program, while 93 have been discharged from the various hospitals where they were receiving care. This brings the total number. Wakati huo katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman amesema kuwa kuna ongezeko ya wagonjwa wa virusi vya corona wanaopona kutokana na mradi wa utunzaji wa wagonjwa hao nyumbani. Aidha, Rashid amewaonya wafanyabiashara wa maeneo burudani ambao wanaendelea kukiuka masharti ya kuhudumu kwa watakaopatikana watanyang'anywa leseni za kuhudumu. In the last 1 week alone, a total of 2,738 patients placed under home care-based program have recovered from the disease. There are still many more who are currently placed under the program, and we want to wish them quick recovery. This is a major success in the fight against the disease, a disease that has ravaged our country and put the lives of many Kenyans at risk. Even as we continue to ramp up other measures to curtail the spread of the virus, the success of the home-based care program for those infected has given a whole new impetus in this fight. More importantly, the home-based care program will free up our health facilities to provide the usual care for all other patients with diseases other than COVID-19. When managed from home, the asymptomatic cases would have the better home environment, which psychologically enables them to recover faster and resume their normal lives. It is also more cost-effective because it is cheaper, noting that 80% of the amount of money spent by a patient in a facility that cares for COVID-19 goes towards the purchase of personal protective equipment used by healthcare workers. Na mbunge wa Kasipul Charles Ongondo Were hii leo alifikishwa mahakamani kwa mashtaka kukiuka masharti na kanuni zilizopo za kukabiliana na janga la COVID-19. Mbunge huyo alikubali mashtaka dhidi yake na akaachiliwa kwa faini ya shilingi 15,000. Were alikamatwa usiku wa kuamkia jana katika kituo cha chifu eneo la Oyugis wakati wa kusambaza viyeyuzi kwa wakazi. Mbunge wa Kasipul Ongondo Were ni mbunge wa pili kujipata katika makosa ya ukiukaji wa masharti na kanuni za kuzuia msambao wa corona. Mbunge huyo leo alikubali mashtaka aliyokuwa kimkabili na akaachiliwa baada ya kulipa shilingi 15,000. I'm even very happy when I was called to the police station. All washing basins within the police station, all sanitizers donated and branded Ongondo Were. When I reached the court, the first item which came across my attention is a washing hand container to mitigate COVID-19 donated by Ongondo Were. So I agree in totality with the ruling or submission by the magistrate that despite some violation, I was also handing over administrative office for Assistant Chief. Were ambaye alikamatwa na maafisa wa polisi usiku wa kuamkia jana katika afisi za chifu eneo la Oyugis alikuwa akisambaza viyeyuzi kwa wakazi wa eneo hilo. Maafisa wa polisi wanasema kikundi alichokuwa nacho wakati wa zoezi hilo hakikufuata masharti ya Wizara ya Afya. Just for the public consumption, it is a challenge keeping distance. Even when I entered the court, people had to be arranged. Even if you go to court area, we still say we need observation of 1 meter requirement. Thank you. Siku ya Jumanne, seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alitozwa faini sawa na hiyo baada ya kukubali mashtaka dhidi yake katika mahakama ya Milimani. Francis Ngala.
Magavana 14 wa kutoka maeneo yanayokuzwa sukari wakiongozwa na mwenyekiti wa magavana Wycliffe Oparanya umepokea kwa makubaliano ripoti ya jopo lililoundwa ili kufufua sekta ya bidhaa hiyo nchini. Akiyasoma maazimio ya jopo hilo kutoka ofisi za kaunti ya Kakamega, gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o amesisitiza umuhimu wa serikali kufanya mazungumzo ya wazi na washikadau wote wanaopania kukuza sekta ya sukari, hali kadhalika uchumi wa nchi. Today, I am privileged to host my colleagues from Western Region for a meeting to discuss development issues. Governors from this region are committed to working together to spur economic growth under the regional economic bloc. We will also discuss ways of pulling resources together to help fight the spread of COVID-19. Consultative and participatory in order to ensure quality of the bids. That is consultative between the Agriculture Ministry and task force, particularly the governors in the sugar growing areas. Third, that a committee comprising of national government and county government be constituted to oversee the leasing process and ensure legitimacy. The expression of interest on leasing of the state-owned sugar companies is suspended until all parties agree on the consultative process. This is very important. Na hatimaye shughuli ya kila mwaka ya uhamiaji wa nyumbu imeanza katika hifadhi ya kitaifa ya wanyama ya Masai Mara katika kaunti ya Narok. Kila mwaka kati ya mwezi Julai na Agosti, nyumbu wanaokisiwa milioni 1.5 na punda milia huvuka kwa wakati mmoja mto Mara wakitoka hifadhi ya kitaifa Serengeti nchini Tanzania. Uhamiaji huu wa kihistoria unaojiwa wakati ambapo watalii wamepungua humu nchini kutokana na janga la corona. Cornelius Omuse anatueleza zaidi. Kulingana na Anthony Oletira ambaye ni mwelekezi wa safari za mbugani, hoteli nyingi zimekuwa bila wateja kwa muda wa miezi mitatu iliyopita, hali ambayo imeathiri biashara katika sekta ya utalii. Tira ameongeza kusema kwamba safari ya Kongoni ya mwaka huu ni ya kipekee kwa sababu hakujashuhudia wengi wa watu ambao wamewasili kushuhudia Kongoni hao wakisafiri. What I just want to tell the world is to be patient, and we have to put our measures which came from the health. And we are going to tell the people to follow the rules which the government put them in the place. Wakati huo, Francis Aruni ambaye pia ni mwelekezi wa watalii amesema kwamba maradhi ya COVID-19 yameathiri pakubwa shughuli ya utalii na kwa sasa hawana uhakika ni lini shughuli zitarejelea ukawaida. Actually, COVID-19 has affected the tourism industry, as Sandra has just said. But although we hope that we shall travel again. Mainly. Jackson Oleleintoi ambaye ni mweneja wa kampi ya Matira amesema kwamba wafanyakazi wote katika kambi za mbuga ya Masai Mara wamepimwa dhidi ya maradhi ya COVID-19 na wako tayari kwa ufunguzi upya wa mbuga hiyo. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na taarifa ya Cornelius Omuse kuhusiana na nyumbu inatufikisha katika mapumziko mafupi. Usiende mbali na kuacha na kauli ya siku. Kauli ya siku na Kirk TV. Any other condition, of course, we recommend that you have a wholesome diet made up of all food groups, including the micronutrients from fruits and vegetables, which are important in enhancing your immunity. So we encourage everybody else, not only those who are suffering from COVID-19, but everybody else to be able to ensure that they have a balanced, healthy, balanced diet. Kauli ya siku na Kirk TV. With COVID-19 pandemic, there are emerging issues. Relationships, family issues, emotional challenges like anxiety and depression, lack of basic necessities like food, house rent, and such. This is the reality on the ground. And therefore, even with the eventual
reopening of the economy is not going to be a grand comeback, but rather we need to be ready for a gradual process of recovery. Consequently, the need for sustained mission to the needy remains. So far, we have been able to reach to 32,000 families through the Adopt a Family initiative. We appreciate everyone who has contributed to this effort through the pay bill number and through the local churches across the country in relieving the suffering of thousands. God giving us another day, we appeal to you to continue partnering with PCA Mission Department by expressing our extraordinary kindness. For kindness goes with hospitality, and hospitality has a great reward. And therefore it is amazing how you've continued to support us in this mission of love and kindness. And I urge and humbly ask all of you to continue contributing in kind through our churches and also through our pay bill number 689549. The account name, you still put your name. Let us continue demonstrating our unusual kindness at these unusual times. God bless you all. Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Join Reverend Elizabeth Kimani and Reverend Henry Kaira here on Kirk TV as they take us through the program Call Unto Me every Wednesday from 8 p.m. You can send your prayer request through the number 0111-220044 and let our reverends pray with you. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kukupasha. Vituo vya kutoa huduma mbalimbali za umma maarufu Huduma Center vitarejelea shughuli zake hivi karibuni. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa Huduma Kenya James Boyekane, serikali imeweka mikakati kabambe ili kuhakikishia usalama wafanyikazi na wanaoingia vituoni humo kutafuta huduma hizo. Miongoni mwa hatua ambazo kamati hiyo imechukua ni kuhakikisha umbali ufao kwa wateja wake. Tangu mlipuko wa virusi vya corona kuanza nchini, imekuwa nadra kwa mwananchi kupokea huduma muhimu, serikali ikisitisha vyanzo vya huduma mbalimbali ili kupunguza msambao wa virusi hivyo hatari. With the challenges bedeviling this country, the challenges of managing this corona pandemic. But in order to be able to support the effort of the government in ensuring that the Kenyan citizens continue to receive some of the critical services. Afisa mkuu mtendaji wa Huduma Kenya James Boyekane amesema kwamba ni jukumu la serikali sasa kuhakikisha kwamba huduma za vituo hivyo zinarejelewa upesi ila wahusika wote wakijihisi salama. That can enable the Kenyan citizens continue with their lives and their businesses. Among these services are like, for example, the driving licenses, the birth certificates, national ID, higher education loans, services board, and the other services that the Kenyans require, certificates of good conduct. We have embarked on a journey on what we are calling the safe resumption. Akizungumza katika kaunti ya Nyeri alipotathmini utayari vituo hivyo, Bwana Boyekane amesema kwamba vituo vyote 52 kote nchini vitafuata maagizo yote yaliyowekwa ili kudhibiti msambao huo hata wanapotoa huduma hizo. But ensuring that our staff who are offering the services remain safe and adhere to the safe guidelines as given by the Ministry of Health, and also the wananchi or the Kenyan citizens who are coming to receive these services also remain safe. Juhudi kama hizo zimeshuhudiwa pia katika kaunti ya Murang'a. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi.
Kaunti ya Nyamira imepokea ufadhili wa vifaa vya kujikinga maambukizi ya virusi vya corona kutoka kwa benki ya Equity zinazogharimu shilingi bilioni 287. Akiongea katika hospitali ya rufaa ya Nyamira, kamishna wa kaunti hiyo Amos Mariba amesema ni vyema kwa wazee kuendelea kusalia majumbani mwao, huku akisitiza umuhimu wa kuzidi kutilia maanani mikakati ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Faith Kaulu anatuarifu. Na ni jambo la kusikitisha kuona kwamba wengine wameanza kupuuza. Hatutakuwa tunaongea tu kuhusu wananchi peke yao, hata watumishi wa umma wengine wameanza kupuuza hayo maagizo. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa vya kujikinga vilivyotolewa na benki ya Equity kwa kaunti ya Nyamira, akiwa katika hospitali ya rufaa ya Nyamira, kamishna kaunti hiyo Amos Mariba amehimiza wafanyakazi wa umma kuendelea kufuata mikakati iliyopendekezwa na serikali ili kuhakikisha kwamba hawahatarishi maisha ya familia na wanaotangamana nao. Lazima tuzingatie yale mambo yote ya social distance na kuhakikisha kwamba maofisi watu hawakuji ovyo ovyo. Na hivyo naagiza kwamba sana wale wakubwa, mtu yeyote anaenda kuona mtu kwa ofisi lazima awe na appointment kuanzia leo. Jambo lingine, wale maafisa ambao wako na miaka 58 na kuenda juu na wengine ambao wako na pre-existing conditions, mnajua mapresha mingi, sukari na mambo kama hayo. Kama hujui pre-existing condition, umuone daktari hapa atakueleza. Mufanye kazi kutoka nyumbani. Hakuna haja ya kuja pale ili ujiexpose. Kwa hivyo umepewa leave ya bure, malipo utalipwa, tutaichukulia kama uko sick leave. Utalipwa. Kwa hivyo sioni kwa nini unang'ang'ana na umeruhusiwa, isipokuwa wale ambao wako kwa security. Hii inajiri wakati kaunti ya Nyamira imerekodi visa 5 vya COVID-19. Watano hao walipona, na kama anavyoeleza gavana John Nyagarama, kaunti hiyo itahakikisha kwamba yeyote anayekiuka sheria za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 ametiwa mbaroni. In Nyamira, our total of confirmed cases is 5, all of whom have recovered and have been discharged. We continue closely monitor our count entry points, and over 500,000 travelers have so far been arrested. All the other health workers, including more than 1,200 community health volunteers, have been sensitized on the disease. Vilevile kamishna Mariba amesisitiza ya kwamba sehemu za kufanyia kazi zitafukizwa mara kwa mara ili kuhakikisha usalama, na kusema kuwa unyanyapaa utachukuliwa kama hatia. Na pia tunaomba Wizara ya Afya kuona kwamba wanafanya fumigation ya ofisi. Ikiwa mtu alikuwa ameenda isolation au amekuwa quarantine, akirudi bado lazima akule siku 14 ndio bado arudi kazi. Mtu ambaye amepona na maafisa ya afya wamesema kwamba amepona, akirudi na umfanyie ile inaitwa unyanyapaa au tunaiita stigmatization, that is a criminal offense. Kwa hivyo wewe akirudi hata usiongee kuhusu hali yake, ukikutikana unaongea utashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Benki ya Equity ilitoa vifaa vya kujikinga kwa kaunti ya Nyamira inayogharimu milioni 287. Faith Kaulu, runinga ya Kirk. Na ni afueni kubwa kwa wafanyabiashara katika soko la Marikiti, kaunti Mombasa, baada ya serikali ya kaunti hiyo kufungua soko ambalo lilikuwa limefungwa kwa miezi 3 ili kufanywa ukarabati tangu janga la COVID-19 kuripotiwa humo nchini. Mwanahabari wetu Cornelius Omuse anasimulia zaidi. Akihutubia wanahabari baada ya hafla ya ufunguzi wa soko hilo, gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho amesema kuna haja ya kuchochea uchumi ili kuinua viwango vya maisha wa wakazi wa eneo hilo. Kuna watu wanasafiri kutoka dunia mzima kuja kuangalia hili soko. Kuna watu wanatoka ng'ambo kuja kununua spices katika hili soko. Sasa nia yetu sisi ni kulifanya hili soko kwa njia ambaye itawapatia watu wetu biashara na italeta utalii mkubwa. Ndio maana tumeamua hapa tutengeze hii barabara iwe ya kileo, tuweke parking, tuweke maji,
tuweke vyoo vya kileo. Soko hilo ambalo lilijengwa mnamo mwaka 1914 limekuwa kitega uchumi kwa zaidi ya wafanyabiashara 220. Soko hilo ambalo liko katika mji wa kale ulifungwa kutokana na mkurupuko wa maradhi ya COVID-19. Gavana Joho amesema ukarabati huo umehusisha vifaa vya kisasa ambao utaipa taswira na viwango vya kimataifa. Vilevile wafanyabiashara hao watapewa kitita cha shilingi 30,000 na serikali ya kaunti ili kuanzisha upya biashara zao. Wafanyabiashara hao walikaribisha hatua hiyo na wakaahidi kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya ili kupambana na maradhi ya COVID-19. Kama sisi wafanyabiashara tunahitaji msaada mkubwa kutoka serikali yetu iweze kutusaidia kuendeleza na biashara yetu kama hii. Masoko ya majengo pia na sege katika mji wa Mombasa umepangiwa ukarabati. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Zaidi ya maafala 300 wa teknolojia na mawasiliano pamoja na uhandisi ambao wamekuwa wakipokea mafunzo na tajriba ya kikazi kutoka kwa mpango wa Rais wa DigiTalent wamehitimu hii leo katika hafla iliyofanyika mtandaoni. Waziri wa teknolojia na mawasiliano kwenye taarifa iliyosomwa na katibu mwandamizi Maureen Mabaka amesema kuwa mpango huo sasa umewapa ujuzi muhimu zaidi ya vijana 1300 tangu kuasisiwa mwaka wa 2015. With these young people as representatives in celebrating the achievements of over these 300 young people who have successfully completed the rigorous and prestigious presidential digital program and are therefore graduating today. Congratulations. And coming from the ICT sector, I would also like to acknowledge the engineers, the ICT people all over this country who are making it possible for us to interact, to talk, to share over video conferencing, to continue buying and selling and communicating with our friends and business associates all over the world. The focus is to develop and sustain high-end ICT talent by bridging the skill gaps between industry requirements and the capabilities of the local workforce. The emerging world is fast, competitive, constantly changing, and plagued with huge challenges. Only those who are agile and entrepreneurial will thrive in this new reality. Na tukisonga mbele ni kwamba naibu wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambiri leo amemnyoshia kidole cha lawama gavana wa kaunti hiyo Anne Mumbi Waiguru kuhusiana na hali ya utata inayokumba shule ya kutengeneza bajeti ya kaunti hiyo. Akihutubia wanahabari katika eneo bunge la Mwea, naibu huyo wa gavana amemlaumu Waiguru kwa kuwa na majivuno na kiburi katika masuala muhimu ya uongozi wa kaunti. Mine today is a point of concern over the standoff that is between us and the county assembly. And when I talk of us, I'm talking of the executive. There has been a standoff, and I believe it is the long thing that we should be experiencing. I want to state clearly that Kirinyaga County belongs to us all, both the executive, the MCs, and the great people of this county. And it is time we learned that Kirinyaga is bigger than any individual within this county. Therefore, I beg and I pray that we should put our differences aside for the sake of the great people of this county. Hawa watu wa Kirinyaga walichagua sisi, wakatupatia nafasi ya kuwaongoza. Not that there were no other better people than us. Lakini watu wakachagua sisi. Ningeomba hizi differences za budget ambazo zimeingia mpaka nasikia sasa Senate imekuwa involved. Tumeenda kwa controller of budget. Na ni kitu kidogo kabisa kwa sababu hiyo miaka ambayo imepita tangu 2017 governor ameweza kuwa akiongea na MCAs na tumekuwa tukipitisha hii budget. I'm wondering what has changed. Mimi ningeuliza governor wangu akubali kurudi chini kidogo, kwa sababu hata tukienda kwa Senate, hata aite Senate haitakuja kuongoza kaunti ya Kirinyaga.
Na serikali kuu itatumia takriban shilingi milioni 67 kujenga bwawa la maji la Kilombo lililoko kaunti katika eneo bunge la Kilomo, kaunti ya Makueni. Mradi huu unatarajiwa kuwanufaisha watu wa familia zaidi ya 200. Bwawa la Kilombo lilijengwa na wakoloni na kuzibika baadaye lilipovunja kingo zake na kuliharibu, huku likiwaacha mamia wenyeji kwenye mahangaiko ya kukosa maji. Aidha, Wizara ya Kilimo itajenga bwawa hilo kwa takriban shilingi milioni 67 kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Kilimo Ann Nyaga anasema serikali itatumia milioni 34 zingine kusaidia wakulima katika familia 1500 eneo bunge la Kilome. We expect that the farmers will be able to use this water for domestic irrigation and also for livestock. And the project itself, for the watershed, we spent about 34 million for the watershed, Kilombo Watershed Management Program. We spent 34 million. And for the Kilombo Earth Dam, we'll be spending 67 million. Again, what we do is we devolve these funds to the county governments, and this is in an effort to address the issue of food and nutrition security as directed by His Excellency the President. Na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Makueni basi inatutamatishia Mwale wa Kirk jioni ya leo. Jina langu ni Francis Ngala, mfasiri wa lugha ya ishara amekuwa ni Edith Koros. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential.